our first airplane ride. I love. Mga first time flyers. Virgin. Mga first time flyers. Si Paul man. Oo. Isang physical yan na, isang Okay lang man akong may ano. boarding pass. Ano? Gusto na ako? Gusto ko? Bakit kita boarding pass? Oo, pang club. Jacintos. Jacintos. Congratulations. Congratulations. 2025. I'm precious. Yes! Ay, okay. Okay na. May binanong natanda. Let's go. Let's go. First bite. First night. Thank you, Lord. Galain kit dia buat di Ayan ay sa Blackpink. Wala lang kami ah. Tama kami. Matamat lang kami. Ganda. Sa top. Bye-bye. Bye, Janino. Na lang kami ah. Bye-bye. Ara na gitso. Lumas, tayo na ko yung sirap lang. So, naginalan to. Wala na mga airplane nga. Harap sa babaw sang himpapawid. Pero sa buong masakay na kami. So excited. See you, Laguna. Excited? So, yun nga, Ker. Yun. Ara na ganyan, Ker. Lapit na lang. Udah ako. Ano? Lights. Tinagay ko yung agwantay ako. Galigid, hindi yung ulo ko siya. Subog yung sa aeroplano yapon. As in. So, with that, manghihi ako dahil ito ba sumpit na ginaghihi ko. So, ako niya na-feel sang wala pa, gahinay-hinay pa lang airplane daw. Ginukulbaan na ako. Tapos, sang nag-speed up ng aeroplano. Doon dito po yung kulbaan kag nag-alsa na siya bala. Nagpasaka na siya. Tapos ginukulbaan pag tapos nagtulo ako luha. Like, COA. Wala naman. Nagindingin sa ulo. Tapos dugalain ng dalunggan nubla, no? Do ka namin lang ang first ko nga airplane ride. Ikaw upod ko. Ikaw yan. Oo, ako man. Ang first ko nga airplane ride, ikaw upod ko. Sunog gini sa balay ha. touchdown, Ninoy Aquino International Airport. Pwede na kami Manila. Thank you for patiently waiting. The shuttle buses have now arrived. Thank you for making your moments happen with Cebu Pacific, and welcome to Manila. Manila na pala. Excited yung tao doon. Balusan niya kaya. Thank you. Touchdown, Manila! So, we are here now at the shuttle bus. How
How's your first flight? Ay, okay lang. Wait pa man. Para balaya nga, ari na to sa Manila. Tapos ang forma tayo, balati daw matulog. Look, balayang outfit. Montage. Good morning, Laguna. Good morning, Lag. So, time check, it's 6 a.m. and we are walking. Ato sila ako sa punta. We are walking pakadto sa dito dapit sa Gua. Kay dito kami masakay pakadto sa venue. Dinggan kita mampang ba? Greenfield. Sa Greenfields kami mampang. So, Greenfield, Green Hills. Green, basta may green. Ang amon ganyan Airbnb is located here dire sa may do subdivision siya. So nalipat ako kung ano nga na sa subdivision. Basta amo na ready na kami for game 1. Go. Okay. Syempre nakapamahaw kami. So meaning ko nakapamahaw ka, energized body, mind and spirit. Dapat good spirit lang all the way hasta matapos ang tournament. Ari kasi Master Nelo. Master Nel. Hi sa vlog. Dirigali sa Laguna Bile Science School. No, dirigali Laguna Bile. Ito ka Biler lang na po. Siyempre, ma-vlog-vlog kita. Hindi magkita nila kilala. Like, who the fuck it? So, siyempre, hindi kita mag-Tagalog para hindi kita maintindihan sa mga people around the world here in Laguna. Ari di tanan niya mga vloggers. Iloilo vloggers. Mga fusion vloggers. So, ari si Ulti Vids. Si Ezra Vids. Si Master Nel TV Vids. And Au Vids. No. So, diri sila yung mga ano lang, mga V-Vids. Corny gito. Corny gito. Wala may nag-laugh. Sheesh. Okay, first game against Maynila Ultimate. Score 12-0. Winner. So next game, First game ever. Outside. yes, first game ever outside Iloilo and outside Visayas. Outside Region 6. The next game, ano galing nung Kuya Maeve yung next game? MUFC. Next game, MUFC, Manila Ultimate Frisbee Club. So, best of luck to our team. Yes! Managers. Third game against the Manila Ultimate Frisbee Club. Second game. Sorry. Score? 12-5 or 12-6? Score 12-5 or 12-6. Dira-dira. We won! Winner for today and lian ko. Player of the game, tatlo kami. Ako, si Nang Jesso, kag si Nang HD. So it's wala sa feeling pala yung amo na ang amo na ang na-observe sang tiyak na team. So next game, dapat level up again. Laban! So we are waiting for our third game. Wow! Bungga! Siya ningali guys ang nagdaog sa paraffle because she loved herself. For all the times that you rain my parade. Bidyuhi ko. Bidyuhi ko. Okay, after third game against happy na si Gia. Score 12-9 something. Dira 12-9. After third game, lunch kami yan eh. And then later sa hapon, mahampang kami for semis. Hello po. Hello sir.
Typhoon, score 12-2. Winner, Kishan. Yes! This is our 4th win na. And tapos na yung game namin today. Tapos na game namin subong. So, tomorrow naman. Ako tubig. Oo, nangit kuya doon. Hindi ko kubanta. Kabila sa magdi ah. Kabila sa magdi ah. Stop. Ay, this is what a huddle looks like. Akala mo, be-bless? Today is the last day of Dog Pound Cup 3 and we are bound to semifinals. So kumakuha naman ng semifinals. Siyempre, finals na ba yun? Correct? Correct. So let's pray, let's hope, and let's pray again. Come on. Okay, semifinals against Koitik. Score 9, binatpan 9-6. So we are bound to finals. Perfect. Pero before that, no baka gamianis Under Armour. Ang bagong studs kay nag-stay lang Under Armour. So kaya tingin may gaman kita nga kwarta, pigigil mo baka kita. Championship game again. Happy na si Gia. Score 10-11. So naka-unit kami. But unfortunately, hindi para sa amon ang championship na title. So wala na mo nakuha ang championship. Pero still, we are very thankful for this experience. And thank you. Ay, mapapicture pa talab. So, di na ako to. So, anyway, we are very thankful for this experience. Kay, this is our first time playing outside Panay. Thank you so much kay Nang She, kay Nong Neko for giving us the opportunity nga makalabot dire. Thank you so much sa guidance, no, kay Nang H, kay Nong Bing. Amo ni subong amon yung sitwasyon, no. So may mga bagay gid nga need naton batunon, and this experience will serve a lesson for us to learn and naga-English to ko maka-learn kag mag-improve pa gid. So we will enjoy the rest of the day. Kaya mapulik na kami karon.
Gapa na horo. We are very thankful for this experience, especially Kay, Nang Shi and Nang Nico. Also to Nang H and Nang Bing for the guidance all throughout the tournament. The team failed to brought home the bacon, but the things we learned are with us. This was my first time riding an airplane, first time playing frisbee outside Visya's, and Gapati Geed Ako and Ga first times last forever. This is me, witnessing the city lights of Manila. Looking forward for more of this. Dog Pound Cup 3 2025, thank you. Arf, arf, arf.